Hi guys, I hope you're having a good day. سلام به همگی، خدا کنه که روز خوب و عالی داشته باشین. Welcome back to our channel. یک بار دیگه هم خوش آمدین به کانال ما. Today we're gonna be studying some sentences that are used a lot in the conversations. امروز جملات را میخوانیم که در محاوره ها خیلی زیاد استفاده میشن. So let's go ahead. پس بیاین که پیش بریم. The first sentence, شماره اول. Good morning. صبح بخیر. Good morning. Hello. Salam. Hello. Salam. May God bless you. May God bless you. خداوند خیرت بده. How are you? How are you? چطور هستی؟ Excuse me. Excuse me. ببخشید. I am sorry. I am sorry. معذرت میخواهم. It's my pleasure. It's my pleasure. باعث خوشحالی من است. That is all right. That is all right. آن درست است. What is going on? What is going on? چی در حال اتفاق افتیدن است؟ Everything is fine. Everything is fine. همه چیز خوب است. I'm on the way. I am on the way. ما در راه هستم. Do you speak English? Do you speak English? آیا انگلیسی صحبت میکنی؟ What are you doing? What are you doing? در حال انجام دادن چی کار هستی؟ Anything else? Anything else? کدام چیز دیگه؟ Stop kidding. Stop kidding. مذاق نکو. Stop kidding. مذاق نکو. Thank you so much, guys. So, the sentences that I've just shared with you are very common in your daily lives, and I hope they will help you a lot. جملات که امرویتان شریک ساختم خیلی خیلی معمول هستند در زندگی روزمره و امیدوار هستم که کمکتان کنه. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing to our channel and being a part of our team. تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردین. تشکر از اینکه سابسکرایب کردین و در تیم ما عضو هستین. We will come back with better videos and more videos. ما دوباره برمیگردیم با ویدیوهای بهتر و بیشتر در خدمتتان. Have a beautiful rest of the day and see you next time. باقی روز خوب و خوش داشته باشین. بعداً میبینمتان.